Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal de casos criminales. Si desean ser parte de esta familia, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video, y sin más que decirles les traigo el caso de Isabella Guzmán. Isabella Guzmán, no una infancia fácil, se ve que ella vivía bien con sus padres. Pero la diferencia que había hicieron que se divorciaron, y esto empezó a hacerle daño a Isabella, que no soportó la idea de que sus padres se divorciarán. En punto es que la madre de Isabella rehizo su vida con otro hombre, y esto no fue bien visto por la niña, que ya empezaba a descubrir lo que era odio y que su propia madre la había traicionado. Por más esfuerzo que los peces hacían para que la niña estuvieran lo lograron. Tanto que cuando cumplió 14 años, se volvió rebelde y siempre estaba discutiendo con su madre. Nada le parecía, era una joven que hacía lo que quería y no asistía a clases. Sus lenguajes siempre fue grotesco y grosero, al punto que al pasar de los años, ya no controlaba bien sus acciones. Isabella Guzmán tenía 18 años cuando la policía la acusó de haber matado de una forma oriental a su madre, Juni Moy, después de apuñalarla hasta 78 veces en la cara, el cuello y el torso en su vivienda de Aurora, al este de Denver, Estados Unidos. El padrastro estaba en casa en ese momento, y cuando acudió a la escena del crimen, encontró a Isabella con un cuchillo, de pie y al lado del cadáver de June, que yacía en el suelo. Crime of violence against this woman, Isabella Guzmán. She's accused of stabbing her mother 79 times. 7 News reporter Lance Hernandez live now. Lance, the filing of charges was actually delayed today because Guzmán wouldn't leave her cell. Mike, she was due in court this morning, but court officials told us she didn't want to leave her jail cell at the Arapahoe County Detention Center. Isabella Guzmán now facing first-degree murder charges. She was charged with first-degree murder after stabbing her mom about 79 times in the face and neck at this house in Aurora. The 18-year-old smirked at the camera as she stood up and walked to the defense table this afternoon, her arms and legs shackled. After the judge read the complaint against her, she looked over, stared at the camera, and motioned to the area under each of her eyes with her index finger. Court documents indicate that Isabella Guzmán had a contentious relationship with her mom, and that her mom was concerned enough that she called police on August 28th. They came to the house and told Isabella that her mom could kick her out for her behavior. It seemed to calm her down. But later that evening, after her mom went upstairs to take a shower, Guzmán's stepdad heard a thump, ran upstairs, and saw blood oozing out from under the bathroom door. Court documents indicate that he later saw Guzmán exit the bathroom with a knife in her hand, staring straight ahead and not saying a word. Now, we tried to contact Guzmán's stepfather. He wasn't home, a cleaning crew telling us that he may never return to this house. We did find these 2 dumpsters, though, filled with stuffed animals, some jewelry, and other belongings. It's obvious that somebody didn't want this stuff in the house. By the way, Guzmán due back in court next Friday in Aurora. Los hechos que conmocionaron a Estados Unidos ocurrieron en 2013. Cuando fue pillada, Isabella huyó de la casa y se ocultó para no ser detenida, pero sería arrestada al día siguiente. La adolescente y la madre habían tenido una pequeña pelea conyugal. Tras la disputa, Isabella le mandó un correo a la mujer de 47 años en el que le amenazó y le dijo que pagaría por el desacuerdo. Al día siguiente, June estaba bañándose cuando su hija le atacó con un arma blanca en numerosas ocasiones. En verano de 2014, los médicos aseguraron que Isabella padecía esquizofrenia y había sufrido delirios muy perturbadores durante años. Ella no creía que estaba matando a su madre, sino a una supuesta mujer llamada Cecilia para salvar el mundo. Así, el entonces fiscal aseguró que permanecería en el hospital estatal hasta que ya no fuera una amenaza para ella o la comunidad. A principios de este año, 7 años después, la adolescente dijo estar preparada para volver a la sociedad, además de confesar que había sido abusada sexualmente por un empleado en el hospital. Una juez dictaminó que se le permitiría salir del hospital para recibir terapia de grupo y otros tipos de terapia, con un rastreador GPS. En los últimos meses, su historia se volvió a hacer viral por aparecer en la red social TikTok. Isabella Guzmán, smiling for the cameras after stabbing her mom
79 times. Now she says she is ready to return to society. Guzman was 18 at the time and found not guilty by reason of insanity. Well, now she tells CBS 4's Rick Salinger she's on medication and her sanity has been restored. I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. It was 7 years ago Isabella Guzman committed an unspeakable crime. In this Aurora home, she stabbed her mother to death 79 times in the face and neck. I was abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses, and I left the religion when I was 14, and the abuse at home worsened after I quit. Court documents indicated she had been at extreme odds with her mother, Yun Mi Hoi. She argued with her and wrote, "You will pay." The fight with my mom was terrible, and I was injured in the process. I have the scars on my hands. I don't know if you can see or not. For so many who knew her, it was hard to imagine Isabella with such a sweet face could carry out such a vicious act. Found not guilty by reason of insanity, she was sent to the state hospital in Pueblo, where we spoke to her. I'm not mentally ill anymore. I'm not a danger to myself or others. Life here, not surprisingly, has been difficult. In 2015, she reported to police she had been sexually assaulted by a hospital employee in a closet. He asked me if I wanted to go in there and look through to get some clothing, so I did. The other patient left, and he went in there and shut the door behind him. The case was investigated by the state hospital's police. The Department of Human Services denied our request for information, citing privacy laws. Isabella said there were 2 other incidents with the same employee. I was afraid that if I didn't do what he wanted, that he could ruin my life. She is now seeking prosecution of the man she claims assaulted her. But the Pueblo DA says he never got such a case back then from the hospital police. So hard on me emotionally and mentally. It made me feel like I wanted to give up. But what Isabella Guzman would like most of all is release from this facility. If I could change it or if I could take it back, I would. She is hoping to see freedom one day. Rick Salinger, covering Colorado First. En el principio hablaron de condenarla a la pena de muerte, y de ser evaluada como una persona adulta, pero esto no fue llevada a cabo por su condición mental. Se declaró inocente por razones de esquizofrenia paranoide. El psiquiatra aseguró que Isabella Guzmán estaba alucinando, que hablaba con personas que no se encontraban allí, y que se reía sola. La asesina también en el juicio hace que el día que mató a su madre, sufrió una alucinación que le indicaban que en ella, no era ella sino una mujer llamada Cecilia que debía salvar el mundo. Por el momento está internada en el hospital psiquiátrico y dispone de permisos de salir del establecimiento y asistir a terapia, pero con una sola condición, que siempre debe llevar consigo su GPS para poder localizarla. Y esto fue el caso de Isabella Guzmán, que apuñaló a su madre 79 veces. Si te gustó el caso, dale like, suscríbete, y activa la campanita, para que no te pierdas ningún caso, y esto fue Casos Criminales.